FMGS. All checked. Routing, Pudong fixed. The progress, Navrat, performance haben wir checked. Und wir haben the distance 5658, 87 und 1255. Wind ist bis etwa Mitte, bis Schwarzes Meer rein. Das ist checked. Super. Set. It is. Set. Crew stations completed. Ja, das ist gut. Seatbelts. On. Max Takeoff Weight 0,21 Grad. Ich habe das gleiche mit Water a Viertel bei dem Regen. 280, clean speed, cross-checked. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome on board our Inserted. Backflow. Normal. Ist normal. Windows door slides. Closed, armed, locked. Nose system disconnected, displayed. ATC is of auto. The beacon is on. Ready, push and start. We are cleared already. Hello, ground. Go ahead. Can I release the brakes? We have the clearance already. Copy, please release the parking brake. Brakes off. You may push. Copy. Dragon 871, small technical problem, we need 2 minutes. Roger. And Dragon 871 now fully ready. Dragon 71, Roger. Stand by due to traffic behind. Thank you. Starting. Start all engines. Start all engines. Jawohl. Engine 1. 地面65东8，我现在在推龙门发动管。前方65东8后面有影响。 Engine 3. Gonna copy, push back, completely release the parking brake. Brake set. All engines stabilized. All engines are running perfectly. You may remove all your equipment. Thank you very much, and see you next time. Have a good time. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. 地面左上好，上好去50秒，tempo 上缓行。 Check after engine start. APW master switch. Off. Rudder pitch 0. 032 something. The skid 3.2 up. Push the stop. Ja. Push and start approved, runway 16, Dragon 871. Set. Das ist set. Anti-ice. Off. 20 Grad. Not required. Flight controls. Checked. Squawk is 5007. Received. Ready for taxi. 5007. Swiss 189. Right side clear. Left side as well. Yep. Back and stand up to the runway 16. Push and start approved, runway 16, Dragon 871. 2789 contact tower 118.4 kasi.南方6东8可以退出开车跑道。广阳226地面风16栋3米，好的16可以起飞离地吧。 Takeoff check flaps 2. Also wir sind heavy, huh? Heavy, Max heavy. Takeoff Weight und jetzt gerade würde ich wieder über Wetter reden, voran eher Aquaplaning. Ich sehe schon fast Sonnenschein, wenn ich ehrlich bin, links oben. Im Ernst? Flaps takeoff data. Okay, performance 16. 22216. Toga takeoff 32, 53, 60. Temperatures checked, rechecked. Rechecked. Before lineup is next. Tower load is Swiss 189 holding short 16. Oh, project. Swiss 189 tower, holding point runway 16, Foxtrot 10. Holding short 16, Fox 10. Hold short runway. Yes. Approaching 16. Danke. Genau. Das ist ein Runway Advisory and Alert System. 2789 contact tower 118.4 kasi. 1184, Swiss 189. Good day. Die Dame war zu laut bislang, mussten wir sie deaktivieren. Wirklich, Ja. das war so störend. Immer wenn der Tower was gesagt hat, ist das sehr laut dahergekommen. Musste man erstmal den Level runterbringen, das ist nicht so einfach. Das ging jetzt Monate. Und auch jetzt ist es noch umstritten, weil meistens ruft er genau dann, wenn du einen Funkspruch kriegst und dann hörst du es einfach nicht. Swiss 189 airline on the way to runway 16. Wait 16, Swiss 189. Advanced takeoff in 1. Approach so far clear. Complete checklist. Memo is checked. Packs 1 and 2 coming off. Off. Cabin is ready. Ready for departure. Line up and wait 16.
Runway 16 is identified. Flight attendants, take off in 1 minute. Fuel is checked. Taxi fuel 500. Sehr gut, haben wir schon mal 400, etwas gespart. Mach 600. 10 Minuten haben wir. Das war sehr rutschig das letzte Mal. 5 Knoten, ist gut. Bleib ich dann gleich stehen. 4 Knoten. Swiss line on our surface lane of 160 degrees at a 4 meters per second, runway 16, clear for takeoff, report to airborne. Clear for takeoff 16, call you airborne, Swiss 189. Also, airborne will sie wissen. Danke. Heading checked. Be ready. Heading, time and fuel is checked. Great. Take off. 116地面风16.3米，好的16可以起飞离地堡。好的，离地堡过116。Your controls. My controls. Take a thrust set. Checked. Ferry 72, line on the way to runway 16. 100. Checked. Rotate. Gear up. Swiss 189, we're airborne. Swiss line on our contact departure 125, decimal 4, okay. 25 forward in Swiss 189. Hey, Was haben wir schon mal gehabt? Power Performance. Performance, gear is up, flaps 2. Jawohl, Warnung ist weg. Okay. Departure hello, Swiss 189, ni hao, reaching 900 meters. Roger. So let's climb. Checked. Flaps 1. Speed checked. Swiss 189 is approach. Hello, Swiss 189, we are 600 meters, reaching 900. Swiss 189 is approach, break counter. Follow SID, climb maintain 1,800 meters on QH 1000 due to traffic. Climbing 1,800 meters on SID on 1,000 Swiss 189. Which is 59. Flap 0. Checked. Swiss 189, increase rate of Travis. We're very heavy, but increasing rate as maximum Swiss 189. Not much we can do about now. Jedes Mal dasselbe. 27 Grad, das ist Warm, das war jetzt mal über 30 Suppe, Grad. Suppe. Swiss 189, maintain 2,400 meters. Heading 2,400 meters, Swiss 189. Wir haben ja nichts anderes zu tun, als hier im Seid, wo wir Seil. fliegen. 东方56栋航向，东方56栋 Victor 航向飞动9栋，高度下69应当接15栋1经济指挥，四川896要闪，雷达看到，下高度Frag 高度 mich, was die alles zu 6300， diskutieren 高度 haben. 6300向动9栋，东方56栋 Victor，东方56栋拐 Das 四飞航向 totale 飞2拐 Chaos 洞， am Flug. 5栋拐4 2拐洞航向。 Swiss 189 is still maintaining 2,400 meters. Habe keine Lust, das bis Peking zu halten. Victor 189er, maintain 2,400, correction, climb maintain 2,700 meters on QH 1,000. Climbing 2,700 meters, Swiss 189. H9. Sensationell. 1000 Fuß. 2700. Das ist checkt. Open climb approaching.公烟雾速度
机能带，加285动物，海南观察动物，加285动物，海南观察动物。上海广航155，确认下降。加1等1，广航155。Switch 199, jump time 4,200 meters. 广155。Switch 199, short approach, turn right heading 360, radar vector. Hey, almost on time. Viertelstunde zu spät, ja. Können wir vielleicht noch ein bisschen aufholen. Das ist gut, almost on time. Tipptopp. Das ist stark. Hätte ich nicht erwartet. Also auch ich nicht, versuch's ja. mal. Gar nicht rasch zurück, ja. Mike Trolls. Reset all ist der, hä? Reset PA, Reset all, ja. Das ist schon Reset all. Good morning, ladies and gentlemen. Here's your first officer speaking with some information to our flight to Zurich. We're currently still in a climb towards our planned cruising altitude of about 9,800 meters today. And we are now still in a climb towards the city of Beijing. From there we turn to the left direction to the west, across China direction Urumqi, our approach then the Kazakhstan border, and from there proceed direction to the Caspian Sea. Our further routing brings us then along the Black Sea, south of the Isle of Krim towards Romania, and proceed then via the city of Budapest towards Austria, a little bit south of Vienna, along the Austrian Alps towards the Lake of Constance, and from there direction